Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa barika wa sallim. Today, I'd like to share a very important information regarding the Holy Quran. That is, what is the middle chapter of the Holy Quran and what is the middle ayah of the Holy Quran and what is that ayah. Bismillahir Rahmanir Rahim. The middle chapter of the Holy Quran is chapter 15, and the middle surah of the Holy Quran is surah number 18. The name of the surah is Surah Al-Kahf, and this surah consists of 110 verses, 110 ayah. In this surah, Allah Rabbul Alameen mark the middle ayah of the Holy Quran. There are, and before that ayah, the equal numbers of ayah, and after the ayah, there is equal number of ayah. Suppose in the Holy Quran, the scholars said there are more and less 6,666 ayah. So the middle ayah of the Holy Quran is in the Surah Al-Kahf, and the ayah name is Al-Yatalataf. It is in Surah Al-Kahf, Surah number 18, para number 15. And this Surah Al-Kahf, Allah express and share an information that if anyone recites Surah Al-Kahf after Thursday evening till Friday evening, Allah per week, Allah Rabbul Alameen promises that He will keep you away from the fitna of Dajjal, and you will be safe and secure from the distractions and from the influence of Dajjal. Now, I would like to recite first 10 words of Surah Al-Kahf. The number of the surah is 18. It is in the middle surah of the Holy Quran in the para 15, and the total number of words of the surah is 110. Let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له يوازا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
وإنا لزائلون عليها شاهدا زروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والراقم كانوا من آياتنا عذابا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العلي العظيم. Ameen. Hey Lord, hey my Allah, hey my Creator, hey my Sustainer of the world, please save us from the distractions, from the influence of Dajjal on the day of Qiyamah. Please reward us with Jannatul Firdaus. Alhamdulillah. Ameen. Summa Ameen.